صباح الخير. احنا تكلمنا بالمحاضرات السابقة على الاكشن بوتنشال والالكتريكال ستيميوليشن. في سؤال، resting membrane potential minus 80 minus 70 لكن مو minus 90، رغم انه احنا تكلمنا وقلنا resting membrane potential near the equilibrium potential of potassium. The equilibrium potential of potassium 93. ليش ما يصير resting membrane potential 93؟ نفس الاشي بالنسبة للأكشن potential، عندما نعمل stimulation يصعد لحد الزيرو، يصعد بعد الزيرو للسبايك، بالسبايك يصير زائد 35 إلى زائد 45، وقلنا it is near the equilibrium potential of sodium. The equilibrium potential of sodium 63. ليش ما يصير بقد ال equilibrium potential of sodium؟ نعم نعم شنو تفتح لي برا؟ احنا بالريشن membrane potential ما فاتح شنو، تمام؟ وبالاكشن potential تنفتح بوابات الصوديوم، لهذا من يدخل الصوديوم المفروض يصير على قدر الاكويلابريوم potential of صوديوم، مو تمام؟ ليش ما يوصل للاكشن للاكويلابريوم potential of صوديوم؟ very good. شو مال البوتاسيوم؟ إذا ما يطلع، لسه ما يطلع، يعتمد على الصوديوم فقط فيوصل. ولكن احنا عندنا بوتاسيوم شانل قلنا عليها ليكج شانل، اللي هي صوديوم بوتاسيوم ليكج شانل. هاي صوديوم بوتاسيوم ليكج شانل ليكج يعني هي لحالها تدخل وتطلع، ما تسكر وتنفتح. لهذا once there is influx of sodium يبدي يطلع البوتاسيوم، فما يخلي الصوديوم الحالة يشتغل بحيث من كل الصوديوم يدخل يكون resting membrane potential minus 90 أو minus 93. بنفس الوقت اللي يدخل صوديوم يطلع البوتاسيوم. ونفس الشيء بالنسبة resting membrane potential، قلنا إنه في leakage channel اللي يطلع بوتاسيوم وتدخل صوديوم، فراح يسوي لنا equilibrium potential is not only the fact that affects the resting membrane potential and action potential. تمام؟ نفس الشيء بالنسبة للأيونز، احنا تكلمنا عن الأيونات وقلنا each ion has certain channel. ففي بعض الحالات مثلا بالresting membrane potential يكون الصوديوم channel is closed لكن الليكج channel is open. بالاكشن potential قلنا at the peak, before it reach the peak there is activation of potassium channel، والبوتاسيوم channel تبدي تشتغل من بداية الريبولاريزيشن، تمام؟ بس بنفس الوقت هذا لحد الآن ما مغلوقة الصوديوم channel، ففي فترة من الفترات مع ريبولاريزيشن يكون مفتوح الصوديوم channel ومفتوح البوتاسيوم channel. إذا ليش أنا دا أسأل بعد ما كملنا الثلاث محاضرات اللي هي لها علاقة بالإلكتريكال اكتيفيتي والإكزايتابيلتي، أريد تجمع المعلومات مع بعض. ترى المحاضرات هي تجزيء لقصة واحدة، فامزج المعلومات بالمحاضرات المختلفة من تجيك أسئلة تقدر تحل. We finish with the action potential and we said that the action potential is started at certain area in the central nervous system and then it will descend down to the spinal cord, and from the spinal cord, from the alpha motor neuron, it will go to the muscle, and these are representing the motor pathway. This motor pathway, how can it initiate the impulse؟ يعني احنا اللي تكلمنا عليه ترى من تكلمنا electrical stimulation
بنفس الوقت مثل ما سألتكم أكثر من مرة بالمحاضرة إنه كيف أنت تحرك إيدك، كيف the voluntary act, the initiation of impulse, which occur in the central nervous system, it occur either spontaneously، نفس هاي الخلية هي الحالة تسوي لنا stimulation، or as a result of reflex. For example مثل ما جبنا بالمثال لما يكون في سلام في بن وتحط ايدك رأسا ترفعها، ليش؟ لأنه اكو sensory nerve fiber which send the impulse to the cerebral cortex and this will produce a response. Sometimes the connection between the sensory and motor occur in the spinal cord. إذا ما تكلمنا عليه بالمحاضرات السابقة هو the same principle in normal body activity, normal daily activity. Now, we said that the impulses travel from the cell body, then through the myelinated or non-myelinated axon, through the motor nerve fiber. This action potential will reach at the neuromuscular junction. What will happen at the neuromuscular junction? What is the structure of a neuromuscular junction? How can the impulses travel from the nerve fiber to the muscle? First of all, structure of neuromuscular junction. من الاسم مالته neuromuscular junction. Then it contains two parts. One is the nerve part and the other is the muscle part. If we come in more detail about the structure of a neuromuscular junction, it is formed of nerve ending or nerve terminal. This nerve terminal مثل ما شفناه هنا يمثل صفيحة, and this dip in the muscle structure. This is called the foot end plate. This foot end plate contain vesicles, and these vesicles contain acetylcholine. In addition to that, we have a lot of mitochondria which produce the energy which is essential for releasing of acetylcholine. إذن الفيرست part هو الفوت end plate اللي هو النيرف terminal. The second part is the cleft space between the nerve ending and the muscle. نسميه neuromuscular cleft. This neuromuscular cleft is characterized by high concentration of calcium. بكمية الكالسيوم كبيرة. Next, we have the third structure. The third structure هو motor end plate. This is the motor end plate. It is formed of folded, specialized muscle membrane. Folded من شان تزيد المساحة السطحية. Specialized لأنه يحتوي على receptor for acetylcholine. Muscle membrane. إذن these are the structure of the neuromuscular junction, and as you see here, these are the acetylcholine vesicle. Here we have a lot of calcium, and this is the motor end plate. How does the excitation jump from the nerve ending to the muscle? This occurs through the neuromuscular junction. As we see here, the impulse is reaching the foot end, the nerve terminal, and as it reaches the nerve terminal, in the nerve terminal, it opens not only sodium channel, it opens also calcium channel. Then there is opening of calcium channel in addition to sodium channel. إذن أول حركة تصير للانتقال مال الجهاز العصبي، أول حركة هو دخول الكالسيوم. So calcium, which is present in high concentration in the neuromuscular cleft, will pass into the nerve ending, and this will trigger the vesicle اللي هي acetylcholine vesicle to move from the cytoplasm of the nerve ending. Then there will be rupture of these vesicles, acetylcholine is released,
this acetylcholine will react with the receptor, binding acetylcholine receptor, and the binding of acetylcholine with the receptor, it will open sodium channel. هذه الصوديوم channel تختلف عن الصوديوم channel اللي موجودة بالنيرف اللي حفظناه. ذي نسميها electrical gated sodium channel. هذه نسميها chemical gated sodium channel. إذن chemical substance اللي هي الacetylcholine will fit itself on the receptor, and this will lead to opening of sodium channel. Once there is opening of sodium channel, there will be influx of sodium. Well, influx of sodium will shift the resting membrane potential, produce an action potential. قلنا الأكشن potential in the muscle is the same like that of nerve fiber, is the same for the smooth muscle and cardiac muscle, but vary in the magnitude. Then we will have an action potential in the muscle, and this action potential will produce excitation of the muscle membrane. واضح? Normally, these vesicles which contain acetylcholine may open spontaneously, but the amount of acetylcholine is very small. So this will produce minor changes in the resting membrane potential of the neuromuscular junction. The amount of acetylcholine in the vesicle is called as quantum. And once this quantum amount, small amount of acetylcholine reach the motor end plate, it will shift the resting membrane potential, but it does not reach the firing level, so that there will be minor changes in the resting membrane potential of muscle, minor يعني قليل صغير, and so it is called as miniature end plate potential. إذا miniature end plate potential is due to leakage of acetylcholine, small amount of acetylcholine, from the nerve ending to the muscle and produce a slight shift in the resting membrane potential. If large number of vesicles are opened as a result of stimulation, there will be opening of sodium channel and action potential will occur. مفهوم ابني? This is the mechanism that what occur in the neuromuscular junction to send the impulse from the nerve ending to the muscle. احنا اتكلمنا على النير فايبر وقلنا there are many drugs that block the transport of ion, many drugs that close the channel, many drugs that affect the sodium pump, potassium pump. Also, we have a drug that produce closure of the neuromuscular junction. نغلق الاتصال بين النيرف والفايبر. أو sometimes there are disease in which there is decrease in the acetylcholine, damage in the receptor of the neuromuscular junction, and these will produce diseases. Then we have substance or a drug affecting the neuromuscular junction. واحد منها هو الكيوراري. It antagonizes acetylcholine. تكلمنا عليها بالمحاضرة السابقة، قلنا يستخدموه بالهانتنج بالصيد لأنه المادة مالته تسوي لنا بلوك للأسيتالكولين. كيف تعمل؟ بواسطة الكومبتيتيف انهبيشن، يعني هي تروح تغطي على الريسبتر وبعد ما يقدر يشتغل الأسيتالكولين على الريسبتر. عندنا another drug اللي هو هكساميثونيوم. الهكساميثونيوم structure مالته similar to the acetylcholine. فمن يجي الهكساميثونيوم على الريسبتر راح يسوي لنا excitation. لكن الاسيتالكولين is destroyed by choline esterase which is present at the neuromuscular junction. But we do not have a substance that destroys the hexamethonium. So that if we give hexamethonium, it will cause persistent depolarization.
by occupying the receptor. This persistent depolarization معناه راح يصير opening للصوديوم channel وما راح يصير closure، يعني ما راح يرجع للresting membrane potential، وإذا ما يرجع للresting membrane potential راح يصير paralysis، فيصير relaxation. This substance اللي hexamethonium we give it to the patient during operation. بالعملية نحتاج إنه المصل مال الأبدومن تكون ريلاكس، المصل مال الليج ريلاكس. كيف نعملها ريلاكس؟ نعطي هيكساميثونيوم يصير contraction وبعدين relaxation. During relaxation we can do the operation. إذا عرفنا كيف يشتغل الهيكساميثونيوم. We have another substance اللي نسميها botulinum toxin. تسمم بواسطة بكتيريا. هاي البكتيريا عادة تزيد بالكاند فود، الأطعمة المحفوظة بالقواطع بالعلب. This substance اللي هو botulinum toxin also produce defect in the function of neuromuscular junction. This occurs in food poisoning and this will produce paralysis of the muscle. This neuromuscular junction, as we said, sometimes there are diseases that affect the neuromuscular junction. شنو الأمراض اللي تصير عندنا بالنيوروماسكولار junction؟ واحد من أهمهم وهو very common اللي هو myasthenia gravis. Also, we have another disease like Alzheimer. الألزهايمر الأسيتايلكولين بالدماغ يقل فيصير عندنا ديمنشيا، يصير عندنا خرف. المايسينيا الأسيتايلكولين بالنيوروماسكولار جنكشن مال سكريتا ماسل يقل أو الريسبتر ما تشتغل صح، فهنا راح يصير عندنا ويكنس بالمصل. إذا there are many diseases like myasthenia gravis and Alzheimer's disease due to defect in the neuromuscular stimulation. إذا يصير عندنا نقصان بالأسيتايلكولين أو نقصان بالألزهايمر، إذا نريد نعالجها. كيف نعالجها؟ إما نعطي مادة تشبه الأسيتايلكولين أو نقلل تكسير الأسيتايلكولين ويزيد. إذا we can use drug like acetylcholine مثل إيش؟ مثل الميتاكولين والكاربيكول، أو نستخدم drug that preserve acetylcholine، نحافظ على acetylcholine مثل البروستكمين والنيوستكمين اللي يوقفوا في العمل مال acetylcholine استريد فيزيد لنا الاسيتايلكولين. مفهوم ابني؟ إذا أنت تدرس البيزك من شان تطبق هذه البيزك على الكلينيكال بالميديسن. في سؤال لحد هنا؟ إذا neuromuscular junction may be defective, autoimmune disease like myasthenia gravis, toxic substance that botulinum تسمم الفود, and hormonal and metabolic factors may affect the neuromuscular junction. الهرمونال والميتابوليك فاكتور احيانا تصير بالتيومر، واحد يصير عنده ورم بالرئه، هذا التيومر will secrete hormone like substance والهرمون like substance will affect the neuromuscular junction and produce a syndrome which is called Eaton-Lambert syndrome. إذا الكومنست هو المايسينيا جرافيس و less likely to have Eaton-Lambert أو Lambert-Eaton syndrome اللي هو بوقت السرطان يصير عندنا ويكنس بالمصل. ماشي؟ ما أحب أنتم تدخلون بالتفاصيل الكثيرة مع الأمراض وكيف نفرق هذا وكيف نفرق هذا، بس فكرة بسيطة. المايسينيا جرافيس شوي شوي يخلص الأسيتايلكولين، فأول ما يصحى الصبح عضلاته قوية، مرور الزمن راح يضعف وتقل القوة مالته. بالإيتن لامبرت بالعكس، مثل السيارة ديزل، أول ما يصحى تعبان جدا، بعد شوي نشوف ويا الحرارة ويا ارتفاع درجة الحرارة جسمه يصير بتحسن. Now we come to the muscle. هسه افتهمنا النيوروماسكولار جنكشن، افتهمنا كيف ينتقل الإيعاز من النيرف للمصل. Now we come to the muscle.
Generally speaking, we have three types of muscle, اللي هي skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle. Each one of them is responsible for certain function. The skeletal muscle is responsible for locomotion. Locomotion يعني movement مال body. The smooth muscle is responsible for movement of the content. من ناكل الأكل بواسطة السموث muscle حتدفع من مكان إلى آخر. And we have the cardiac muscle which push the blood so it will produce flow of blood plus development of pressure. إذن the skeletal muscle for movement of body, smooth muscle for movement of the content of the organ, and the cardiac muscle for development of pressure and force that push the blood. نجي على أول وحدة اللي هي skeletal muscle. The skeletal muscle أي وحدة من داخلها وأخذتوها من الهيستولوجي. The skeletal muscle is formed of vesicle, هذه الفيسيكل, and this vesicle is formed of large number of muscle fiber, والmuscle fiber هي muscle cell. If we come in more detail on this muscle fiber, it is formed of myofibril. وإذا دخلنا بعد أكثر المايوفيبرل it is formed of myofilament. وهاي المايوفيلمنت نوعين الأكتين والمايوسين وكلها تتكون من بروتين وماتيريال. إذا muscle, physical, muscle fiber, myofibril and myofilament. This is another picture for the muscle fiber. هذا muscle fiber واحد اللي هو هذا. أخذنا هذا المسل fiber and we come to the detail of the muscle fiber. المسل fiber مثل ما قلت بالمحاضرة السابقة it is very long حوالي 40 سنتيم and the width of this muscle fiber is about 100 micron, إذن large structure. This muscle fiber contain many nuclei, multinucleated. مثل ما نشوفها هنا high nucleus, multinucleated muscle fiber. هذه المسل فايبر متكونة من مايوفيبرل، هذه المايوفيبرل. كل مايوفيبرل من thickness مالته about 1 micron. إذا النمبر of myofibril من 10 إلى 100 in each muscle fiber cell لأنه العرض مالتها حوالي 100 micron in diameter. إذا there are large number of myofibril in each muscle fiber. The myofibril, as we said, is formed of filament. الفيلمنت نوعين thin و thick. الthin نسميها actin, الثick نسميها myosin. هذه أنا متأكد أنتم ماخذينها من الهيستولوجي وتعرفون الاندوبلازميك ريتيكولم وتعرفون التيوبيول قرايات ماخذينها بالتفاصيل وجايتكم تجيكم الامتحان. هذه المايوفيبرل أو المايوفيلمنت من نطلع عليها بالميكروسكوب نشوف بيها دارك باند ولايت باند. دارك DAR. ثاني حرف أي. إذا عندنا أي باند وعندنا لايت LIGHT. الحرف الثاني I. إذا عندنا تو باند اللي هي A and I باند. ال A باند هي الدارك باند and I باند هي اللايت باند. وin between the two structure we have what is called the Z line. Z line is representing the site of connection of the sarcomere. The sarcomere هو the smallest functional unit. We have the M line which is present in the center and this will produce attachment of myosin filament. And we have the H zone and this H zone representing the area where we have only myosin node. إذا عرفتوا التفاصيل مالتها وأكيد ماخذيها بس ريفرشمنت لأنه إحنا ما نقدر نفسر الفانكشن إلى ما نعرف الستركشر.
As we said, this sarcomere is representing the functional unit. If we take muscle fiber, myofilament, myofibril, نشوف إنه المyofibril is formed of sequential component, sequential arrangement of the sarcomere. وحدة صف الأخرى. What happens is shortening of one sarcomere will be followed by shortening of the other sarcomere. إذن the contraction of the muscle is shortening of the length of ZZ length or the sarcomere length. As you see here, this is the A band, which is formed of actin and myosin. This is the I band, which is formed of actin filament. This is the M line, and this is the H zone. In the skeletal muscle, during rest, لما واحد مرتاح, the ZZ line distance, المسافة بين Z و Z, is about 2.44 micron. On contraction, it will be decreased to 2 microns. On stretching, it will be increased up to 3 microns. إذن, the mechanism of shortening and relaxation is by increasing or decreasing the length of ZZ line. How can this occur? How can the length of ZZ line is increased or decreased according to contraction and relaxation? We come to the detail. Actin is formed of globular protein, سميه G protein. This G protein contains a cavity. This cavity can fit the head of myosin. These globular protein will form a helix. And this helix, which is double helix of the globular protein, is called the actin. On these cavities, we have another protein, نسميه tropomyosin. And on the tropomyosin, we have a third type of protein, نسميه troponin. The troponin is of 3 types: troponin C, troponin T, troponin I. Troponin C can bind itself to calcium. Troponin T bounded to tropomyosin. And the troponin I نسميه inhibitor that push the tropomyosin on the cavity of the actin molecule. واضح؟ This is the other structure هو الميوسين. هاي تكلمنا الآن عن الأكتين، نجي على الميوسين. الميوسين is formed of many myofilaments. Each myofilament is formed of body, tail, neck, head. In addition to that, we have binding site for actin, high cavity globular protein, and we have ATPase site, which produce or convert ATP into ADP, produce high energy phosphate, and this high energy phosphate is important for 2 mechanisms: binding the cavity of the actin and kinking of the head or neck of the myosin filament. Then this ATP will produce the function in the myosin filament. إذا عندنا body, neck, head, and ATP enzyme that produce the energy. الشيب مالتها مثل العصا مال جولف أو العصا مال هاي اللعبة مال نون اللي تمثل البادي and the head of the myosin. التروبونين مثل ما قلنا عندنا 3 أنواع: تروبونين سي، تروبونين I, تروبونين T. التروبونين C bind to calcium. Troponin T binding to tropomyosin. And the troponin I retain back the tropomyosin on cavity of the actin filament. How does the contraction occur? The mechanism of contraction. راح نركز الاكزايتيشن اللي تكلمنا عليه والترانسميشن مال الكتريكال اكتيفيتي لحد المصل ويا الميكانيكال تشينجز.
مزج الاكزايتيشن ويا الميكانيكال تشينجز نسميه اكزايتيشن كونتراكشن كابلينج. اذا اللي راح نتكلم عليه الميكانيزم او كونتراكشن يعتمد على الاكزايتيشن كونتراكشن كابلينج، ارتباط الاكزايتيشن بالكونتراكشن. As we said, the motor impulse is coming from the alpha motor neuron, reaching the neuromuscular junction, releasing acetylcholine, and this acetylcholine at the neuromuscular junction produce action potential in the muscle. كيف يحدث الاكشن potential؟ قلنا الاسيتالكولين will open chemical gate, sodium channel, and this will produce an influx of sodium. Then this action potential will spread all over the muscle. حيتوزع هذا الاكشن بوتنشال مع اللي بجانبه واللي بجانبه، مثل ما حكينا بالنير فايبر. Opening of one action channel will lead to opening of many channels اللي قلنا عليها سوينا visual circle. Also in the muscle, excitation of the motor and the plate will produce spread of action potential all over the excitable membrane. الاكزايتابل ممبرين بالمصل يشمل اثنين. واحد هو الساركوليما الممبرين مال مصل فايبر، وواحد الاخر اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولوم. والاندوبلازميك ريتيكولوم اخذتوه بالهيستولوجي. سيستم يحتوي هاي كونسنتريشن اوف كالسيوم وبي تي تيوبيول. التي تيوبيول ديب ان ذا مصل. لوش يدخل الداخل؟ لانه قلنا عندنا كثير مايوفبرال، لازم نوزع الاكتيفيتي على كل المايوفبرال. So it will produce activation of the endoplasmic reticulum, not only the muscle fiber. And this activation will produce release of calcium. calcium راح يطلع من الاندوبلازميك ريتيكولوم للسيتوبلازم، لأنه الكونسنتريشن اوف كالسيوم بالاندوبلازميك ريتيكولوم كثير أعلى من السيتوبلازم. So calcium will pass into the cytoplasm, and as it reach the corrosive bridges. The corrosive bridges هي site of binding of actin with myosin. نسميها corrosive bridges. This calcium bind to troponin C. واحنا قلنا التروبونين ثلاث انواع، تروبونين سي وتروبونين اي وتروبونين تي. الكالسيوم طلع من الاندوبلازميك ريتيكولوم حيرتبط ويا التروبونين سي. Once it binds itself to troponin C, it will shift the tropomyosin away from the cavity of actin. حيسحبها بعيد عن الكافيتي مال actin, and this will lead to binding of actin to myosin. As we said, excitation of the motor and the plate will produce spread of action potential all over the muscle. It also passes into the tubule and endoplasmic or sarcoplasmic reticulum, all these to produce release of calcium. Each calcium will lead to opening of about 7 sites, active site of the actin. So, as we are increasing the release of calcium, there will be opening of many cavities. As we are increasing the calcium, we will get more binding of actin and myosin. As we are increasing the concentration of calcium, we will get more strong of contraction. إذا strength of contraction راح يعتمد على الجد راح نعطي excitation، والقد راح نفتح بوابات الكالسيوم، والقد راح يزيد الكالسيوم. مثل ما قلنا الكالسيوم is stored in the system of the sarcoplasmic reticulum, and it will be released in the cytoplasm. نفس الايفنت حكيناه احنا بالنيوروماسكولار جنكشن، يفتح بوابات الصوديوم، بوابات الصوديوم راح تروح لكل المكانات. This excitation اللي هي opening of sodium channel will lead to excitation of the endoplasmic reticulum, and it will open calcium channel instead of potassium channel, sodium channel.
هنا مثل ما قلنا الكالسيوم will be released from the endoplasmic reticulum. الكالسيوم will go to troponin C, binding the troponin C, shift the tropomyosin away from the cavity, فتحة البوابات, binding of the head of myosin with the cavity of actin, kinking of the myosin, and this will produce shifting of the actin in between the myosin. This occur in a sequence. يعني لا تتوقع انه stimulus سوالنا بايندينج وسوالنا هاي الحركه وصار عندنا شورتنج بالزنزت لاين. It occur in sequence. يعني binding, kinking, release, binding, kinking, release, binding, kinking, release, and this will occur in sequence and this will produce contraction. لحد الآن اكو سؤال؟ إذا البايندينج كيف حدث؟ كالسيوم سوالنا البايندينج، تمام؟ How can we get relaxation؟ كيف نعمل relaxation؟ البايندينج شو سببه؟ كيف نعمل ريلاكسيشن؟ نزيح الكالسيوم، ندخل الكالسيوم مرة له قبل الاندوبلازميك. So we have calcium pump that pump the calcium from the cytoplasm into the endoplasmic reticulum. This pump needs ATP, so we will lose energy during reuptake of calcium. الكالسيوم النورمال كونسنتريشن مالته مثل ما حكينا بالمحاضرة السابقة 10 to power minus 7. من نعمل ستيميليشن راح يصير 10 to power minus 3. من نعمل اكتيفيشن للصوديوم كالسيوم بامب راح نرجعه إلى 10 to minus 3. If there is a reduction in the concentration of calcium will be separated from the tropomyosin into the cytoplasm and return back to the endoplasmic reticulum. مفهوم؟ إذا this is the mechanism of relaxation. What happens if there is no ATP؟ إذا ما عندنا ATP كالسيوم بامب ما راح يشتغل، وإذا ما يشتغل شو اللي راح يحدث؟ There is continuous contraction without relaxation. Sometimes this problem may occur. We call it rigor mortis. Rigor mortis. What is the rigor mortis? Rigor mortis, it is continuous contraction without relaxation after death. يموت المريض ويبقى ماسك البندقية. يموت المريض ويبقى ماسك شعر القاتل. يموت المريض ويكون عنده certain posture، يبقى قاعد او واقف. شو كان الموقع؟ امتى يحدث هذا؟ If the death occur at the severe stress، من يصير عندنا severe stress، contraction of the body, release of all the calcium, and there will be immediate death. Immediate death راح يسوي لنا loss of ATP. There is no ATP, no metabolism, and this will lead to continuous binding of actin with myosin, and this is what is called as rigor mortis. هذه نشوفها عند الجنود أثناء الحرب، ونشوفها أيضا medical legal cases، الطب الشرعي، لما واحد جريمة وواحد يقتل شخص آخر، هذا الشخص المقتول يصير عنده severe stress ويمسك كثير من الأحيان شايفينها بالتلفزيون، يمسك شعر القاتل أو يمسك شيء ويبقى ماسك بيه. أنت يختفي هذا، يبقى ماسك لحد ما لا نهاية. ها؟ ليه وين يبقى؟ مثلا سامعين القصة مال فرعون من مات بالبحر وكان البوزيشن مال ايده بهالشكل، تمام؟ لكن كثير من الناس من يتوفون برا ساعتين ثلاثة أو برا يومين أو برا أسبوع.
relaxation must occur if there is denaturation of a protein. يتفسخ البروتين بعد ما في بايندينج، ما في اكتين، ما في مايوسين، كلها صار بيها لازم. إذا هذا الشخص مات في مكان فيه ثلج يبقى اثنين، مثل ما قلنا مثلا فرعون مكان بارد بقت اثنين البوزيشن مالته، أو الشخص يكون بمكان حار جدا خلال ساعات أو أقل من ساعة يصير lysis of the protein and this will produce. إذا what happened as you see here, once we do a stimulation, this stimulation will produce binding of actin with myosin, and this will shift the actin in between the myosin, and there will be shortening of the ZZ line. This occurs in sequence. هذا ساركومير وهذا ساركومير راح ينجمع 6 مايكرون 6 مايكرون 6 مايكرون تنجمع تسوي لنا shortening of the muscle and development of pressure. إذا المصل ريلاكسيشن يحدث بالري ابتيك اوف كالسيوم، والري ابتيك اوف كالسيوم راح يصير سبليتنج من الاكتين والمايوسين ويرجع الى ريلاكسيشن بوزيشن. وقلنا هذه البروسيس تعتمد على الكالسيوم بامب اللي راح يسحب الكالسيوم من السيتوبلازم للاندوبلازميك ريتيكولوم ويقلل الكونسنتريشن من 10 to minus يعني 10 to minus 3 يعني 1 على 1000 الكونسنتريشن، 10 to minus 7 يعني 1 على 10 ملايين. إذا تشوف ايش قد الفرق، ومثل ما قلنا each calcium ion will lead to uncovering about 4 binding sites and produce shortening. ومثل ما تكلمنا رايجور مورتيس، والرايجور مورتيس هو الصمد